let us see how it works. So Agnihotra is it's a purifying phenomenon, right? So it purifies our body, mind, soul, as well as the environment. So Agnihotra ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it enhances the human lives, and also it harmonizes prana energy, that's life force energy. ಸೊ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It relaxes our mind and body. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮ್ ಆಗಿರೋ ತರ, ಆರಾಮಾಗಿರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So any chanting, any prayers done in the atmosphere of Agnihotra will enhance its effect. Even meditation practice after Agnihotra will enhance the effect. ಸೊ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಒಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so I will just share some of the scientific experiments. Those are done by Vishwa Foundation on like various aspects. So environment, water. Then they also experimented on the drug addicts. ಸೊ ವಿಶ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ನೀರ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. In each of these experiments, they measured the parameters before Agnihotra and after performing Agnihotra. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. So as you can see in this table, the Agnihotra effect on environment, some of the polluting parameters are reduced after Agnihotra. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗಾಳಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಗಾಳಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So the next one is Agnihotra and physical wellness. So they measured BP, sugar, various parameters, respiratory rates on the patient. ಸೊ ಇದೇ ತರಾನೇ ವಿಶ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರದು BP, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. As you can see, the experiment was performed for patients between 25 to 65 years, both male and female, and you can see that all the critical parameters like blood pressure, blood sugar level are reduced after performance of Agnihotra. So the next experiment that was done was emotional well-being. So it is like different parameters were measured. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 25ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರನ. The next one was performed at workplace also. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಿಫೋರ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ ತರ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. The experiment was also done on children, and also the experiment was done on mentally retarded children, and they found a positive effect. ಬರೀ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ
ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರನ. ಅವರಲ್ಲೂ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And the next experiment was also done on de-addiction center, and many of the people felt that they should give up the drugs and they wanted to recover completely. ಸೊ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಚಟಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಗ್ರೆಟ್ ಫೀಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. And then Agnihotra also has a good effect on bacteria. So the bacterial effect was measured. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. And then the experiment is done on the agriculture farmlands using Agnihotra farming, and they also got the good results. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. So I just wanted to share one experiment that was done in Peru, South America. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೇರು, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So they did farming in 3 types of land, one with Agnihotra farming, one without any fertilizer, and one with fertilizer. Okay. 3 ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಗಿಡ ಅಂತ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಯಾವುದೇ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಭೂಮಿ. And they found that with Agnihotra farming amongst these 3, they got best quality crop amongst the 3 farmland, and they are recommending, the government is recommending to all the farmers to do Agnihotra farming. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 3 ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫಲ, ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. And finally, Agnihotra and water. So the Agnihotra ash is used to purify water. It is observed that the bacteria are reduced with the Agnihotra ash. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನೀರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So overall, as you can see all the benefits of Agnihotra. So it is improved lifestyle, it reduces the stress, it reduces the bacteria, it calms our mind. So lot of effects are there. ಸೊ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಿಂದ ಇದೆ. So please start Agnihotra. It's a very simple form of yoga. We will see at 6 o'clock. ಸೊ ಎಲ್ರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 6 o'clock ಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇದೆ. So just wanted to tell you, like Agnihotra is mentioned in Vedas, and Param Sadguru Sri Gajanan Maharaj of Shivapuri Akkalkot, he revived the message of Agnihotra. ಸೊ
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ವೇದಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರಂ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು 7 minutes and explains about Agnihotra. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, Since many millennia, humans have been in pursuit of happiness. Since many millennia, humans have been in pursuit of happiness. We have been trying to create a utopia where we'll be able to find happiness and a fulfilling life. But this life, like a mirage, keeps deluding us. Our vision becomes an illusion of Maya. The more we run behind desires, this illusion of happiness moves that much farther away from our grasp. By leading a life devoid of purpose and direction, in pursuit of this illusionary feeling of euphoria, we have caused tremendous destruction to ourselves, our family, and our planet. Sri Swami Samarth Maharaj, a divine yogi, consecrated a Guru Pita, a lineage of masters for spreading the message of a happy and peaceful world. Param Sadguru Sri Gajana Maharaj became the Pitadish, head of the monastery, in the year 1938 at the age of 20. Referred to as Sri by his countless followers spread all over the world, Param Sadguru is revered as an avatar, an enlightened yogi and a true visionary who delivered the message of peace and eternal bliss. Based on the timeless Vedic wisdom, he gave the divine message of Agnihotra and the fivefold path to find true meaning in life, attaining spiritual bliss, healing the planet, and creating a world at peace with itself. Agnihotra, also known as Homa therapy or fire therapy, is a Vedic upasana that enhances and nourishes human lives by creating an equilibrium between the nature within us and around us. It is a fantastic elementary healing technique practiced by many people worldwide. Agnihotra is performed precisely at given local sunrise and sunset timings, as the process is tuned to a body's biorhythm corresponding with rhythms of nature. Fire is prepared in a semi-pyramid shaped copper vessel. 2 oblations of 2 pinchful of rice smeared with cow's ghee is offered into this fire with the chanting of 2 Vedic mantras. Suryaya Swaha Suryaya Idam Mama Prajapataye Swaha Prajapataye Idam Mama Agnaye Swaha Agnaye Idam Mama Prajapataye Swaha
Prajapataye idam mama. Scientific research done in many parts of the world has shown that Agnihotra helps to reduce the effects of pollution. It improves concentration and focus. It reduces stress and helps improve immunity. Agnihotra is a great adjuvant to organic farming and provides a feeling of peace and tranquility. The positivity exuded by Agnihotra is vibrantly felt at Shivpuri. The peaceful and serene healing ashram established by Param Sadguru Sri Gajanan Maharaj. Shivpuri, our international center, was established by Sri as a global destination of healing and learning and a center of divine faith for everyone in this world. Shivpuri is being developed as the city of tomorrow, a Vedic nagar with a blend of timeless Vedic sciences and state-of-the-art sustainable technologies. Every year, thousands of people attend the Agnihotra-based holistic integrated wellness retreats at Shivpuri Health Center. Many people come to learn at the various goshalas and Agnihotra farming plots created by volunteers of Shivpuri. More than 5,000 children study at the Agnihotra-based schools in Shivpuri and at our other centers. Through Param Sadguru's divine guidance and philosophy, Vishwa Foundation is the premier organization working on delivering the message of Agnihotra and Vedic wisdom to the world. Vishwa is a multifaceted international non-profit charitable organization involved in spiritual, social, medical, cultural, and environmental upliftment initiatives. At Shivpuri, we are consistently working on this mammoth project of global revival and healing to create a humanity which is in harmony and a planet at peace. Today, Agnihotra is being done in more than 65 countries worldwide. We welcome all of you to come visit us here in Shivpuri to experience firsthand the applications and benefits of Agnihotra and to experience the vibrations of this blessed land.